ഞാൻ ആ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. I have been through that situation, or I have experienced that. അവർക്കൊരു പുച്ഛഭാവമാണ്. They have a scornful expression, or they look very disdainful, or they look down upon us. അവൾ സത്യസന്ധയാണ്. She is honest, or she is truthful. അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. I cannot make it that way. അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. You will understand when you experience it, or you will know once you go through it, or you'll understand when you've been through it. അവർ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുകയാണ് എന്ന്. They think that we are doing it on purpose. നിനക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Do you think I look crazy, or do you think I'm crazy? അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. That is unlikely to happen. ലാസ്റ്റിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ വരി. The line second from the end. ഞാൻ സമാധാനമായി ഒന്ന് ചായ കുടിച്ചോട്ടെ. Let me have my tea in peace. നീ എന്നെ സമാധാനമായി ഫുഡ് കഴിക്കാനും സമ്മതിക്കില്ലേ? Won't you even let me eat my food in peace, or are you not going to let me eat in peace? റഫ് പേപ്പർ. Scrap paper. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും? How will I go through this, or how will I pass through this? നീ ഒരു സംഭവം തന്നെ. You are amazing, or you are a wonder. എനിക്കൊരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. I need a consultation with a doctor. അവർ നിന്നെ വഴക്ക് പറയും. They will tell you off, or they will scold you. നീ പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ. Stop playing dumb or don't be silly. എൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല. None of my things are working out, or none of my plans are succeeding, or nothing is going right for me. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? Is there any point in all this? Or is there any use for all this? Or is all this necessary? നിനക്ക് സഹിക്കല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. You have no choice but to bear it, or you just have to put up with it. എനിക്ക് ചെറിയ വേദനയുണ്ട്, പക്ഷേ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റും. I have a little pain but can bear it, or I have a slight pain, but I can tolerate it, or I feel a bit of pain, but it's bearable. എനിക്ക് ചെറിയ അസ്വസ്ഥതയുണ്ട്. I have a slight discomfort. കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു. It's going well enough, or it's going smoothly, or it's going without any trouble, or it's going fine, or it's going okay, or no problems so far. Please like and subscribe for more videos. Bye.